হ্যালো ভিউয়ার্স, ফ্যামিলি ভিলেজ কুকিংয়ে আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগত জানাই। আজকের রেসিপি চিকেন ফ্রাইড রাইস। প্রথমে দেখে নেওয়া যাক চিকেন ফ্রাইড রাইস বানানোর জন্য আমাদের কী কী উপকরণ লাগছে। বাসমতি চাল, চিকেন, ক্যাপসিকাম, গাজর, পেঁয়াজ, কিশমিশ, কাজু বাদাম, আদা কুচো, রসুন কুচো, আদা বাটা, রসুন বাটা, লেবু, কর্নফ্লাওয়ার, ডিম। প্রথমে চালটা ভালো করে ধুয়ে সেদ্ধ করতে বসিয়ে দেব। চিকেনটা ম্যারিনেট করে নেব। লবণ, কর্নফ্লাওয়ার, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, অল্প রিফাইন তেল, এটা এবার ভালো করে মিশিয়ে নেব। চিকেনটা ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে, এটা 15 মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দেব। 15 মিনিট চিকেনটা ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে, এবার চিকেনটা ভেজে নেব। চিকেনটা ভাজা হয়ে গেছে, এবার এটা তুলে সরিয়ে রাখবো। এবার একে একে সব মশলা ও সবজিগুলো ভেজে নেব। আদা কুচো, রসুন ও আদা কুচোটা হালকা ভাজা হয়ে গেলে তারপরে আমি আদা ও রসুনের পেস্ট দেব। আদা ও রসুনের পেস্ট, পেঁয়াজ কুচো, ক্যাপসিকাম কুচো, গাজর কুচো, এটা 2 মিনিট হালকা আঁচে ঢাকা দিয়ে রেখে দেব।
সামান্য হলুদ, এর মধ্যে এবার সেদ্ধ চালটা দিয়ে দেব। চালটা সেদ্ধ করার সময় আমি জলের মধ্যে 1 চামচ লেবুর রস ও 1 চামচ সাদা তেল দিয়েছিলাম, যাতে ভাতটা লেগে না যায়। এবার এর মধ্যে চিকেনগুলো অ্যাড করব। গোলমরিচ গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো, একটু লবণ ছড়িয়ে নিচ্ছি, আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো লবণ দেবেন। আমাদের চিকেন ফ্রাইড রাইস রেডি।